Welcome all the students into EngMath learning classroom. Today we learn part 5 of Project Tiger by Satyajit. We have already learned the most part of the lesson, and today we discuss page number 48 and 49. That means paragraphs 15 to 18, and I invite everyone's attention into the lesson. അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പേജ് നമ്പർ 48 and 49. വേർഡ്സ് മീനിങ് പഠിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒപ്പം ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുപോലും മിസ്സാകാതെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. We mounted the camera on its tripod and placed it so that it faced the bamboo grove. The audience was instructed to get behind the camera and to stand as far back as possible. We had to stay relatively close to the bamboo grove, and Guppy and Baha too had to be within yards of the camera, for it was necessary to have at least one shot that showed them together with the tiger. Underline the two words here, bamboo grove and tripod. Bamboo grove means an area with bamboos, otherwise mulankad. Tripod means a three-legged stand for supporting a camera. In this paragraph, we see the starting stage of shooting. Everything set. Camera was also set on the top of a tripod. The audience was asked to move from the place and to keep distance. Guppy and Bagha both were close to the bamboo grove. Mr. Thoret's men had fixed a 5-foot iron rod to the ground about 30 feet from the area where the tiger was supposed to take a walk. They took a thin, long wire and fixed one end to the collar made of tiger skin that the tiger was already wearing. The other end was tied firmly to the visible portion of the iron rod. The door of one of the cages was unfastened, and Mr. Thoret called out to the tiger. It responded almost at once and sprang out of its cage to land on the open space outside. So, students, please remember, Mr. Thoret's men, what did they do? They fixed a 5-foot iron rod to the ground first. Then, as they planned before, they tied it on the collar of the tiger and other end to the another iron rod. And what happened? They started unfastening one of the doors. കടുവ നടക്കുമെന്ന് കരുതിയ പ്രദേശത്തു നിന്ന് 30 അടി അകലെയായി തോററ്റിൻ്റെ ആളുകൾ 5 അടി നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു. അവർ വണ്ണം കുറഞ്ഞ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം കടുവ നേരത്തെ തന്നെ അണിഞ്ഞിരുന്ന കടുവാ തോല് കൊണ്ടുള്ള കോളറിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായല്ലോ? മറ്റേ അറ്റം ഇരുമ്പ് ദണ്ടിൻ്റെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗത്ത് ബലമായി കെട്ടി. അൺഫാസ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിക്കം ലൂസ് ഓർ അൺഡൺ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ഓപ്പൺ ദ ഫാസ്റ്റനിങ് ഓഫ്, കെട്ടഴിക്കുക, കെട്ടഴിച്ചു വിടുക. What followed was totally unexpected. One look at Mr. Thoret's startled and helpless face told us that he was as taken aback as the rest of us. Instead of walking sedately in a dignified manner, the tiger started prancing around with tremendous enthusiasm. It leapt, it jumped, it rolled about, dragging its poor trainer who was desperately clutching the wire
tied to the tiger's collar in a futile attempt to bring it under control. Students, you need to underline the words like sedately, prancing, leapt, futile, startle, clutching. If you understand the meanings of those words, I'm sure that you can understand the meaning of this paragraph. Sedately here means calmly and slowly. It is an adverb. The next word is left. Left is the past form of leap. It means jump a long way. The next word is futile. Futile means useless or having no effect. The other word is clutching. Clutch here means to hold tightly, മുറുകെ പിടിക്കുക. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നടന്നത്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? മിസ്റ്റർ തോററ്റ്സ് startled face and a helpless face when the trainer itself shocked or suddenly shocked. What would be the condition of other spectators or the audience? Everyone expected a calm and quiet tiger, but instead of that, what did the tiger do? The tiger, instead of walking sedately, calmly and quietly, what the tiger did? The tiger pranced around with tremendous enthusiasm. It leapt, it jumped, it rolled about, dragging its poor trainer. ആവേശത്തോടെ കടുവ കുതിച്ചു ചാടാൻ തുടങ്ങി. Let us discuss the question answers. Why was Mr. Thorat taken aback? Yes, now we have discussed now. Can you say? Correct. Mr. Thorat was taken aback because the tiger, instead of walking sedately or calmly in a dignified manner, started to jump. Next question. What might be the reason for the tiger's unexpected behavior? The answer is very clear, right? Why? Because it's the first time in its life. The reason is that the tiger was not used to such a scene in its life. Then how does Ray describe the situation humorously? Of course, we will see the answer of this question when we discuss the next page, page number 49. We can see the expression of Satyajit Ray. He said, "We stood around foolishly watching a new and strange kind of circus." What actually happened? The tiger did a free circus over there, and the camera, the tripod, stood simply over there. Once the tiger had calmed down, we managed to take the few shots we needed. This should have been the end of the story, but when we returned to Calcutta and looked at the scenes with the tiger, we realized that the camera had failed to work properly. The shots were too dark, so much as that the tiger was merging almost completely with the background of the trees and leaves. We had to shoot the scenes all over again. We spoke to Mr. Thorat and he agreed to give it another go. We found another bamboo grove closer to Calcutta in a village called Boral. Students, what we found here, once they reached back or once they returned to Calcutta, they checked the scenes or the shooting they had done. Then what they found that it was incomplete or the scenes they wanted were not in the camera. So they were supposed to shoot again. So Satyajit Ray approached Mr. Thorat again for shooting another time. So he agreed and they found a place or selected a place called
Borel, that is in Calcutta itself. The lorry arrived once more with Mr. Thorat, the tiger, the steel wire, the special collar, and the iron rod. And with the lorry came the whole village. We told the villagers that they should stand at a distance of 70 feet. No one paid any attention to what they were told. The entire crowd moved as close to the camera as they could. We could not afford to waste any more time explaining and arguing. So we got the camera ready and signaled to Mr. Thorat. Students, it's natural that people always wish to see shooting wherever it is happening, right? In the same way, here at the place Borel also, the same thing happened. What? When they reached for shooting, the villagers all surrounded and they were not even to listen Satyajit Ray or the team. And they were asked to move a 50 feet distance. But arguments and explaining everything were going on. But Satyajit Ray gave a signal to Mr. Thorat to start shooting because he didn't want to waste the time like the past. He opened the door of the cage. The instant the door opened with a clang, a tiger emerged with a loud roar and charged straight at the villagers gathered behind the camera. The crowd, consisting of about 150 people, melted away as if by magic. After that great burst of energy, the tiger calmed down very quickly. Like an obedient child, it walked over to the spot we had chosen, paced about quietly as if it was required to, and then ambled back to its train. Even the camera behaved this time, which we realized 2 days later when we returned to Calcutta and saw the scenes we had shot. Students, in the last paragraph, we need to identify 3 new words or difficult words. The first one is clang. Clang means a loud ringing metallic sound. മലയാളത്തിൽ കിലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ മുഴക്കം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. The next word is emerge. It is a verb to rise or appear from a hidden place. ഉയർന്നു വരിക, താഴെ ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ, ഒരു രീതി, അതാണ് എമേർജ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ അവസാനത്തെ വേർഡ് ആംബിൾ. ആംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതൊരു വെർബാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർബ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടു വാക്ക് സ്ലോലി ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് വേ. മന്ദഗമനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സബിളി നടക്കുക. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇനിയുള്ള 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. We can deeply understand the ending of this memoir, Project Tiger of Satyajit Ray, by discussing the last or finishing 4 question answers. It is on page number 49. Okay, what is the first question? It is all about what did Ray mean when he said this should have been the end of the story. Here, Satyajit Ray mentioned about his camera, what he identified or realized there. If the camera had worked properly, then how? This would have been the end of the incident. Next question. Why was Mr. Thorat asked to give it another go? Students, here give it another go means to shoot the scene again. Question. What was the magic performed by the tiger? Yes, the tiger emerged from the cage with a loud roar and charged at the villagers standing behind the camera, and all ran away from the scene instantly. What was really required of the tiger in that scene? Of course, it was required to come out
from the bamboo and walk over to the spot they had chosen. And the last question, what did Ray and his team realize 2 days later? They realized that the shot came nicely. എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? യെസ്, മിസ്റ്റർ തോററ്റ് ഒരു കിലുക്കത്തോടെ വാതിൽ തുറന്ന നിമിഷത്തിൽ നമ്മളുടെ കടുവ ഒരു അലർച്ചയോടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഗ്രാമവാസികളുടെ നേർക്ക് കുതിച്ചു അല്ലേ? 150ഓളം വരുന്ന ജനക്കൂട്ടം മന്ത്രശക്തിയാൽ എന്ന പോലെ അവർ അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ശരിയല്ലേ? അനുസരണയുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആര് പോയി? ആ ടൈഗർ നടക്കുകയും അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വിധത്തിൽ എന്തു ചെയ്തു? ചുവട് വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിശീലകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മന്നം അത് നടക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? അങ്ങനെ അവസാനം അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിച്ചില്ലേ? എന്താണ് കാണുന്നത്? ലാസ്റ്റ് യറ്റ് വി സീ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൽക്കത്തയിൽ അവർ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അവർ ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വ്യക്തമായി അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് സത്യജിത് റേ ഈ ഒരു മെമ്മോയിലൂടെ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലൂടെ നമ്മോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്, ഈ വർഷം SSLC എഴുതുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടെ, ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിന് എല്ലാ കുട്ടികളും A+ വാങ്ങട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിനായിട്ട് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഉടനെ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.